J'aurais tendance à penser que c'est tous des avatars de moi-même, effectivement, donc une sorte de division de mon esprit avec, j'utilise probablement certaines facettes de moi en poussant les curseurs à fond ou en les diminuant. Du coup, oui, il y a une sorte de division de l'esprit pour en faire ça, de petits avatars qu'on met sur le papier. Et puis après, qu'on fixe et on oublie au fur et à mesure que ça a été des morceaux de nous, jusqu'à certaines fois trouver, c'est moi qui ai créé ce personnage, je le trouve très étrange, voilà. On oublie un petit peu des fois que ce sont des sortes de petits morceaux de nous-mêmes qu'on a mis en route, voilà. On a bien remonté leurs petits ressorts et ils vont leur petit bonhomme de chemin sans nous. J'ai tendance à voir plutôt les choses comme ça. Vous ressentez la même chose lorsque vous écrivez, Pierre-Pajot ? À peu près, oui. Les personnages sont indépendants de moi, mais sont nourris de moi. Donc, je suis un petit peu. Enfin, je peux me permettre cette comparaison. Un enfant par rapport à ses parents, il est nourri de leur génétique, mais en même temps, il est indépendant. Il a une autre personnalité. Et mes personnages me surprennent parce que ils prennent des directions totalement inattendues parfois. Ils meurent alors que je m'attendais à ce qu'ils deviennent importants dans l'histoire. Certains personnages ne sont pas du tout importants au début de l'histoire et prennent une importance démesurée au fur et à mesure. Et donc, il y a une sorte, pas une révolte, mais une vie propre des personnages à l'intérieur de moi. Et cependant, ils sont quand même nourris de moi. Donc c'est assez compliqué de discerner la part de soi-même dans les personnages. Parce que certains personnages me surprennent vraiment. Je ne m'attends pas du tout à leur réaction, je ne m'attends pas du tout à ce qu'ils deviennent. Certains, là, par exemple, dans l'enjeu mineur, j'ai voulu faire un méchant, un véritable méchant, pour me venger d'un prêtre dans ma jeunesse. Et ce personnage trouve sa rédemption, et c'est malgré moi. Donc il a imposé, comme s'ils imposaient leur destin à l'auteur que je suis, et qui me montre que finalement je ne maîtrise pas grand-chose, voire rien du tout, et qu'il vaut mieux les laisser vivre, parce que de toute façon ce sera plus intéressant que si je leur imposais ma volonté. Tout comme les enfants humains, les personnages des fois n'en font qu'à leur tête. Et c'est ça. Et on a beau essayer de leur imposer une discipline de fer, ça sert à rien. Non. J'ai totalement renoncé d'ailleurs à leur imposer une discipline. Je discutais avec certains auteurs qui sont plutôt de type qui ont besoin d'une structure très importante avec des fiches de personnages, fiches de caractère, etc. Moi, je suis incapable de faire un truc pareil. Il faut vraiment que mes personnages vivent leur vie. Puis... I'm somewhere in the middle here, which is that when the characters start off, obviously they're a creature of my own mind. And I shape them however I shape them. The story goes however the story goes. Then it goes out to the readers. And the readers are an active participant in this as well, and they shape the characters as well, because their apprehension of what the characters are is going to be different than mine. They're going to read somebody that I thought was very sort of interesting. They may find him exhausting and tiresome. Another character who I thought was just a small character, they may see as essential. And what's really interesting is when those characters go beyond the book. One of the things that happens in science fiction quite a lot is that readers become fans, and they get so excited about the characters and the universe that they can't wait for us to write the next book, so they start writing fan fiction. And when they write fan fiction, they take the characters and they start having the characters do their own thing, and then all of a sudden this character that you have created starts being the product of someone else's mind as well. Officially, and officially it's not canon, I still own the copyright, legal, but beyond that, quite honestly, the fact that people start taking these characters into their own hearts and into their own minds and start creating new scenarios and new adventures for them means that character is no longer merely a product of my own mind. And then of course, on a much more formal sense, if you ever take something and it becomes a TV series or it becomes a movie or a comic book series, those things, and they're not written exclusively by you and directed exclusively by you, then again they will take on another whole life entirely.
you do birth your characters, you do create them out of your own mind, but they sort of develop their own bodies, as it were, and other people participate in their further creation. Je suis complètement d'accord avec John. C'est vrai que après les lecteurs, je suis toujours surpris quand je discute avec les lecteurs qu'ils me disent « Ah mais moi c'est ce personnage-là qui m'a intéressé alors que je ne l'avais pas vu venir » ou là c'est quelqu'un d'autre, ça va être l'autre personnage. Enfin, c'est vrai que les lecteurs s'emparent des personnages et qui deviennent le miroir des lecteurs finalement. John, justement, tout à l'heure, je citais votre ouvrage Les Enfermés à Lucie. Dans cet ouvrage, donc, des êtres humains sont bloqués dans leur corps. Le corps est débranché, mais l'esprit est toujours là. Est-ce que le corps peut être considéré comme un poids pour l'humanité? You're going to have to repeat the question because the translator was not ready yet. Je crois que c'est... Okay. So you were talking about locked in, where they're plugged in. Well, what's going on with their minds? Well, again, there's a number of things that are going on with their minds. Their bodies are locked, but the bodies still exist, and they actually have two separate bodies. They have the body that is the physical body, the human body. Then they have a body that is a mechanical body that they go out and experience the world in. And then there's this third thing where they have a online world that is separate and their own place. So it's actually a tripartite status. They have three ways of apprehending the world. And I think that's really interesting because, one, they get the sensation of being in their own bodies but not being able to do anything with those. That's going to have an effect on their mind. They're going to have the effect of going out in the world in these machine bodies and being fully capable, but because they're machines, they're alienated from everybody else in a really fundamental sense. Even if you know that there is a human inside of this android body, you're still going to look at them as a machine, and you are still going to deal with them in that way. And then there's this third part where all the people who have experienced this issue of being locked into their bodies participate in this online realm. And they have developed it and shaped it and created a community there separate from everything else. And that's going to have a impact on how their minds work as well. So in many ways, the mind of a hate, the mind of these people who are locked into their bodies is going to be unique from the mind of somebody who's able-bodied or somebody who doesn't have access to this online world. And again, the mind is shaped by the circumstances and consequences of their bodies. They have three, we have one. But we see that in the world today. I mean, women have an apprehension of the world that is fundamentally different than the apprehension of men, because the way that the culture is shaped, the way that their bodies are shaped, the way that we have decided to set up the structure of our universe. Equally, people who are trans and non-binary have a different apprehension of the world as well, because they are inhabiting in a space that previously was not given a space to exist, and we're figuring all of that out. Again and again, we see that how our minds are shaped is often and fundamentally a part of how our bodies interact with the world.